ओडिशा में 1 जून को होने वाले अंतिम चरण के मतदान में 3 दिन शेष रहने के बीच चुनाव आयोग ने मंगलवार को आईपीएस अधिकारी डीएस कुटे को निलंबित कर दिया था तथा छुट्टी पर गए एक अन्य पुलिस सेवा अधिकारी आशीष सिंह की मेडिकल जांच का आदेश दिया था। ओडिशा के सीईओ को लिखे पत्र में चुनाव आयोग ने कहा कि 1997 बैच के आईपीएस अधिकारी डीएस कुटे, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री के विशेष सचिव के रूप में कार्यरत हैं, उनको चुनाव के संचालन में हस्तक्षेप करने के आरोप में निलंबित किया जाए। पत्र में कहा गया है कि निलंबन अवधि के दौरान कुटे का मुख्यालय नई दिल्ली स्थित ओडिशा के रेजिडेंट कमिश्नर कार्यालय में रहेगा, जहां उन्हें बुधवार दोपहर 3 बजे तक रिपोर्ट करना होगा। 2010 बैच के आईपीएस अधिकारी आशीष सिंह, जो वर्तमान में आईजी सीएम सुरक्षा के रूप में कार्यरत हैं, 4 मई से चिकित्सा अवकाश पर है। उन्हें निदेशक एम्स भुवनेश्वर द्वारा गठित विशेष चिकित्सा बोर्ड द्वारा विस्तृत जांच के लिए 30 मई 2024 से पहले स्वयं उपस्थित होना होगा। चुनाव आयोग ने सीईओ से समन्वय करने और सुनिश्चित करने को कहा है कि एम्स भुवनेश्वर के निदेशक आशीष सिंह की बीमारी और उपचार का पता लगाने के लिए बोर्ड का गठन करें। ईसीआई ने कहा कि मेडिकल जांच की रिपोर्ट 31 मई 2024 तक आयोग तक पहुंच जानी चाहिए। इसके अलावा चुनाव आयोग ने भाजपा के विधायक उम्मीदवार प्रशांत जगदेव के खिलाफ मतदान केंद्र में ईवीएम को नुकसान पहुंचाने के मामले में कानूनी प्रक्रिया के तहत शीघ्र जांच के भी निर्देश दिए। आपको बता दें कि जगदेव को 25 मई को राज्य में तीसरे चरण के मतदान के दौरान ईवीएम को नुकसान पहुंचाने के आरोप में 26 मई को गिरफ्तार किया गया था। बीजू जनता दल के वरिष्ठ नेता वीके पांड्यान ने अधिकारियों पर हुए एक्शन को लेकर बीजेपी की साजिश बताया है। उन्होंने इन अधिकारियों पर हुए एक्शन को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। पांड्यान ने कहा कि बीजेपी विधानसभा चुनाव में होने वाली हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, इसलिए वो अफसरों को परेशान कर रही है। बीजू जनता दल के नेता वीके पांड्यान ने बालासोर में कहा कि निर्वाचन आयोग ने सीएमओ में काम करने वाले जिन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है, वो दोनों अधिकारी ओडिशा के उत्कृष्ट अधिकारी हैं। दोनों ने अपनी जान जोखिम में डालकर राज्य में नक्सलवाद को नियंत्रित करने में बड़ी भूमिका निभाई है, फिर चाहे वो गजपति हो या मलकानगिरी। मुझे लगता है कि देश के सर्वोच्च अधिकारियों को उनकी प्रतिबद्धता, समर्पण और बलिदान के लिए सम्मानित करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग ने बीजेपी के इशारे पर इन अफसरों को नोटिस दिया है। BJP Odisha have put 9 self goals. The first self goal is dragging Lord Mahaprabhu Jagannath and Sri Mandir into political discourse. People of Odisha don't like this kind of approach, and people condemn this kind of approach by BJP. And also the way leaders of BJP, especially those who are coming from outside, using abusive language against the most popular chief minister in the country, Navin Babu, people of Odisha don't like this. This is number 1 self goal. Number 2 self goal is they have clearly stated that they will close Mission Shakti if they come to power. That means 70 lakh women who are part of the socio-economic movement will be out of Mission Shakti, or they will not have jobs to do. This has created panic amongst the women of the state, and they are going to show their vengeance in polling against BJP. Number 3 is Biju Swasthya Kalyan Yojana. It's a near universal coverage of health assurance for the citizens of Odisha. BJP has clearly mentioned that they are going to implement Ayushman Bharat. The minute they will implement Ayushman Bharat, 45 lakh families who are already being covered under Biju Swasthya Kalyan Yojana will be out of it. In addition to that, the Chief Minister has mentioned in his manifesto that they will make BSKY 100% coverage. So compare 100% coverage of the population vis-a-vis 50 or 45% coverage of the population. So those who are going to be deprived of health security are going to go strongly against BJP. This is self-goal number 3. Self-goal number 4 is the Chief Minister introduced 5T school transformation, college transformation, university and technical institutions transformation, and new Nuavo scholarships. 98% of students in Odisha get these scholarships. BJP has never promised any scholarship, and they have told that they will close all these schemes. They are not convinced about these schemes. Imagine the plight of students, 5 lakh, 6 lakh students who are getting these scholarships. So they are all against BJP. This is 4th self-goal. 5th self-goal is to protect the tribal language, their culture, their art forms, their prayer places. The Chief Minister has started these special development councils. Even though double engine Sarkar is there in many tribal dominated states, they don't have a special development council, whereas Navin Babu has done it. Now BJP will close all these special development councils. This has hurt the sentiments of our tribal brothers and sisters. So this is the 5th self-goal. 6th self-goal is that people of Odisha know very well that wherever BJP is there, there is a lack of communal harmony. Mistrust happens, and also this collection of Dada Bati, this illegal collection of donations happen rampantly with small businessmen,
shopkeepers, in the name of conducting pujas. All these things happen. People of Odisha don't like it. This is another self-goal. Seventh is of farmers. They promised 3,100 rupees minimum support price now. 10 years they were in power. And minimum support price is the prerogative of the central government. Farmers have understood that 10 years you were there in power, but you didn't do anything. 10 days before the elections you want to do. Eighth is the Bijli scheme of Naveen Babu has hit the BJPs very hard. So they said that they will ask the people to purchase solar panels for 50,000 rupees and they will supply free electricity from solar power. People of Odisha know very well that they introduced LPG cylinders free of cost, then they started increasing the rate. So people are not convinced about it. This is the 8th self-goal. 9th self-goal is, they have said that for every woman they will give 50,000 rupees voucher. This will cost only in Odisha 1 lakh crores. The developmental budget of Odisha is 20-25,000 crores. So from where they will get this? So this people of Odisha know very well. This is one more jumla, like 15 lakh rupees in everyone's account, which was promised in 2014. So these are some of the self-goals which BJP has put on themselves, and BJD is sweeping the elections due to great work and these self-goals. So many big leaders are coming today. Amit Shah is coming tomorrow, Modi and Kharge is coming, and day after tomorrow, Rahul Gandhi is coming. Do you think their visit will create an impact here? So we always welcome all the leaders who are coming from outside. As the Honorable Chief Minister has said, that they are all always welcome. They can come, they can do whatever they want to do. But when they cross the limit and abuse the most popular Chief Minister, people of Odisha take it to their heart, and it is going to help the BJD. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर, और ज्यादा जानकारी के लिए